Good morning, students. I welcome you all to our PVM e-learning channel. Today, we are moving ahead with the lesson, and the lesson is on saying please. Last time, we discussed about the code of conduct that was observed by the conductor through his behavior, through his the treatment. We learned that what way you can maintain your relationship with others, right? And that brings charm to your you know communication, to your language, when you use especially these good words, these golden words. Thank you, excuse me, I'm sorry. These were the words you have to simply use them, okay, in order to smoothen, okay, and keep your communication going smoothly. That is what. Yes, good morning. Ritika Patil, right, has joined the class now. So happy morning. So we were at page number 18 because I am actually planning to finish this lesson here in this class itself. So let's start with the lesson. We were at page number 18 on saying please and the paragraph number 2. I am simply reading and will try to revise the same paragraph once again. What struck me particularly was the case with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. So yes, if the people are good to you, right, they would definitely spread this goodness or this good qualities among other people, right? They will spread these good qualities. They will definitely that kind of the spirit they have got, okay, the good qualities they have got, they will instill, they will implant the same thing, the seed of kindness, the seed of that good manners and good qualities among other people too. If they are talking to other, the same thing will be, right, divided, right, pass on to other people. That's why. And however, when we come in the company of bad people, they too, right, change. That depends on our efforts that we are putting, okay, or depend on the way that we are treating them. Definitely the change will come over even these people also, right? And nothing here next, the writer gives us the idea about that nothing clears up my spirits like a fine day, said kids, and a cheerful person descends, right, on even the gloomiest of us, even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. Your kids, writes in his piece of work saying that nothing clears up my spirits like a fine day, right? Here he is comparing this all with the kind of the weather and the changes we find in the weather. Okay, it depends, राईट. वेदर टू कीप चेंजिंग. हे जे वातावरण आहे यातला जो बदल आहे तो बदल आणि त्याचा जो प्रभाव, त्याचा जो इम्पॅक्ट तो आपल्यावर सुद्धा दिसत असतो. द ग्लूमिनेस कम ओवर अस ऑल when we see the changes in the weather, वातावरणातील बदल आपल्याला होतं ना, आज असं उदास चिंता वाटते आपल्या भोवताली. दॅट हॅपन्स. So the writers and the poet here, for example, the writer is giving the example of the poet Keats. Okay, he was also a well-known poet, and he has written in his poem, right, that nothing clears up my spirits like a fine day. It depends on the day, how the day would be there. If the day is fine,
definitely, right, he gets, okay, to know about many good things that automatically impact the course of life of the poet. तो जो प्रवास आहे दिवसातला पोएटचा तो सुद्धा एकदम प्रभावी होत असतो दिवसावर, right? Like that, when we however, the depressed and sad we may be feeling, okay, in our life, आपल्या जीवनात आपण कितीही दुःखी असो, ओके, आणि अडचणींनी ग्रासलेलो असो, but when we come in the company of the people, those are always happy, right? And they share this their happiness with other people. Definitely the people coming in their company feel happy too, and we feel happy in their company. आणि आपण सुद्धा अशा लोकांच्या संगतीत, ओके, खेळीमेळीच्या वातावरणात आल्याने आपला दिवस सुद्धा बदलत असतो. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवरसेल्व्स. तर आपण याची सुरुवात आपल्या स्वतःपासून करायला हवी, ओके, की जेणेकरून दुसऱ्यांचा दिवस सुद्धा हा घडेल, राईट? अँड दे विल फाइंड अ गुड डे, right, a good time to spend in your company. If you are trying to, okay, keep yourself happy, definitely you are reflecting that happiness even in other people, okay. तोच प्रभाव, तोच आनंद तुम्ही दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावर सुद्धा अनुभवू शकतात जर तुमचं वागणं बोलणं हे एक सुसभ्य असलं तर, राईट? सो दिस इज हाऊ माय डे, ओके. Nothing clears up my spirit like a fine day, said kids. And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction. Benediction means here a blessing. And the poet considers kids, okay, we are talking about, he considers it kind of blessing when he comes in the company of other people, though the people those are very cheerful, the people those are very happy, and they try to pass on this happiness, this kind of charm to others also. आणि जी आनंदाचा जो भाव असतो किंवा जो आनंद असतो तो दुसऱ्यांना सुद्धा वाटला जावा, या हिताचे, या मताचे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्या सहवासाचा जर आपल्याला सहवास मिळाला तर आपलं जीवनसुद्धा धन्य झाल्याशिवाय राहणार नाही, याची खात्री, याची पावती पोएट देत असतो. इज दिस क्लिअर हिअर इन दिस पॅराग्राफ? I am moving ahead. And so it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor bearing infected his passengers. And see, students, how nicely the writer has put this forward, okay, put this here. So simply to clear the idea about, in the beginning he gave the example of the poet kids, okay, he gave the example of the poet kids, but at the same time parallelly when he gives the example of this conductor, right, when this conductor maintain this kind of atmosphere, okay, right, here in the bus the passengers too would feel happy in the company of the conductor, right? They didn't care for at all about any their worries, the problems, okay, the stress they would carry, okay, while going to their work or while coming from their work. प्रवासी जात येत असतात परंतु त्यांच्या सोबत काहीतरी कितीतरी गोष्टी घडत असतात, ओके. Solicitous, right? Yeah. Solitude, yes, definitely. I'm coming to that point also, right? I'm coming to that point also. I will give the answer. So, first of all, let me clear one idea, that when the passengers, okay, they may be feeling, okay, sad, maybe having problems in their lives, in their lives, but at the same time in the company of the conductor, the way he talked to them, the way he is good to them, right, that
change the mood of the people, and they felt happy, or they would feel happy there while traveling on the bus. Here, after coming here, nothing can this is also done. Gloomy sub, this is also done. So it was always fine weather on the polite conductor's bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor being infected his passengers. Okay, in lightening their spirits, he lighted his own task, and his gaiety was not a wasteful luxury but a sound investment. Here, right, we are going to learn about the qualities that we carry, right? In the way the conductor would observe his kind of behavior, and the treatment he would render, he would offer, okay, and give to the passengers, okay, would bring their kind of happiness in the bus. So that was brought by the conductor only. And when we come to know about here, so it was always fine whether on the polite conductor's bus and his own civility, his conciliatory address. Conciliatory means the way he would treat others friendly. Okay, he would win their hearts with the friendly feelings, and address and good humor bearing infected his passengers in lightening their spirits. He lightened his own task. How he lightened his own task? He made this easy for even himself. Okay, because doing this job, okay, right, and dealing these even the passengers from different corner of the city, and the different people may be having their different problems, okay, and we are not sure about one thing, that how the people will react to you, okay, when you are talking to them. So in this situation, even conductor had learned this, that how to tackle this situation. या परिस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या कॉर्नरकडनं, ओके, भागाकडनं येणारी लोक, प्रवास करणारे लोक, त्यांची काही तरी समस्या असेल जीवनातली, त्या सर्व समस्यांना तोंड देत, कारण की त्यांचं त्या समस्या कशातनं जाणवतात, त्यांच्या बोलण्यातनं. ओके, त्यांच्या काही समस्या असतील, काही प्रॉब्लेम्स असतील, सफरिंग्स असतील, ओके, तरी ते साधारणपणे एकदम सोयीस्कररित्या हाताळण्याची जी हातोडी, या जो काही मार्ग, जो काही जे स्किल, ओके, त्या कंडक्टरकडे होतं, ते खास करून इथं नमूद करण्यात आलेलं आहे. अँड दॅट स्किल मेड हिज वर्क इझी, राईट. अँड वी ऑल्सो, and in lightening their spirits, he lightened his own task, and his gaiety was not a wasteful luxury. And try to understand the word given here, okay, try to understand the word given here, gaiety, the cheerfulness and happiness. I am going to clear this, the word gaiety, the kind of the happiness he would spread among the passengers, that was a kind of the skill he had already achieved, that he had already learned well in his life. He was not a wasteful luxury but a sound investment. Why does the writer, okay, concludes, okay, एक निष्कर्ष काढत असतो की कंडक्टरचं असल्या पद्धतीने वागणं काय घेणं देणं होतं, what he has to do with the passengers, why was he talking to them so lovingly, so generously, and right, just because right, it was a kind of investment. Why does he call this investment? Because in order to make his work simple, okay, if you are kind and using and spending those golden words here in the case of the treatment, here in the case of the relation you are maintaining with other, that is a kind of investment, okay. Because when you give smile, the smile even
Okay, giving back smile to the people is precious. Okay, that is the best gift in the world. When you look at the people and give the mild smile towards other, that too work. तुम्हाला शब्द सुद्धा खर्च करण्याची गरज नाही. खर्च होतात, शब्द खर्च होतात, परंतु तुमचं त्या व्यक्तीकडे त्या आनंदी भावाने राईट त्या व्यक्तीकडे बघणं सुद्धा एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट आहे. आणि वेन यू लुक ॲट दिस, ओके, at the people while talking to them and keeping your postures and gesture in the right way, definitely that too leave lifelong impact. Okay, they too feel that you have little concern for the people also. Okay, तर तो भाव that is the best and precious gift in the world. And this kind of your word, the way the words you use, the way you talk to people, right, that is not going to get waste, right? And that is the base investment you are putting in your relations, right? While maintaining your relations. The word solicitous, that how kind you are towards other. Somebody had asked me the word about solicitous, how kind, how good, okay, in your right treatment you are offering to the people. That is what solicitous, that how nicely you are maintaining it and being good to others. I'm moving ahead with this. I have missed him from my bus route of late. Why the writer later, okay, missed this the opportunity to meet this man. Okay, असं काय घडलं की रायटर नंतर त्या व्यक्तीशी भेटू शकला नाही. वाय? बिकॉज राईट the route has been changed, right? Or the conductor had been given some other route. असं होतं. कंडक्टर या पूर्ण लास्ट महिन्यामध्ये त्याला ह्या रूटची ड्युटी दिली गेली आहे, नंतर त्याचा रूट बदलला जातो आणि तो दुसऱ्या रूटला गेला. So writer missed this opportunity to be in the company of this man. And see your behavior, and right your behavior make people to remember you. तुमचं वागणं बोलणं लोकांच्या आठवणीत राहतं. आणि त्याच पद्धतीने when the route was changed of this man, ओके, जेव्हा या कंडक्टरला दुसरा रूट दिला गेला आणि रायटरचं येणं जाणं ज्या रस्त्याने होतं त्या रस्त्याचा रूट जो होता तो चेंज केला गेला कंडक्टरसाठी, त्याला दुसरी ड्युटी दिली गेली. अँड रायटर हिअर मिस दिस अपॉर्च्युनिटी अँड ही इज रिमेंबरिंग दॅट हाऊ नाईस द डेज वर, ओके, अँड दॅट जर्नी दॅट ही वुड हॅव विथ दिस कंडक्टर. आणि तो प्रवास, तो सहवास, त्या व्यक्तीसोबत घालवलेला तो वेळ त्याच्या स्मरणात आहे, राईट? अँड ही फेल्ट रिअली हॅपी फॉर दिस मॅन दॅट अँड फिलिंग रिअली ब्लेस्ड दॅट ही कुड लर्न फ्रॉम दिस मॅन. आणि स्वतःला एक प्रकारचं ब्लेस्ड मानतो है ना, एक प्रकारचं त्याला जसं एक मोठी संधी होती त्या व्यक्तीचा सोबत तो सहवास मिळण्यासाठी. and he learned many more things, and that's why he has given this importance to this man. I'm moving ahead, but I hope that only means that he had carried his sunshine on to another road. And now very funnily, right, he is telling that now I miss this opportunity, but I am sure that some other people, okay, those may be traveling from that route, okay, may get the opportunity to come in the contact and the company of the conductor, and he would sunshine it, right? म्हणजे काय, तो जर, आणि मला खात्रीने मी सांगू शकतो की ज्या रस्त्याने रूटने त्याला त्या कंडक्टरला ड्युटी दिली गेली असेल त्या प्रवाशांचा आज है ना, या त्या प्रवाशांना त्याचा फायदा नक्कीच होईल. दे विल हॅव द बेनिफिट ऑफ दॅट, ओके. आणि यस सर, मराठीत बोला. फाईन. दिव्या बारी हॅज रिक्वेस्टेड, ओके, टू यूज मराठी लँग्वेज इवन. तर रायटर ह्या सर्व गोष्टीमध्ये कंडक्टरला एवढं महत्त्व का देत आहे? कारण की
ज्या पद्धतीने कंडक्टर लोकांना मदत करत असे, ज्या पद्धतीने कंडक्टर लोकांशी संवाद साधत असे, ज्या पद्धतीने कंडक्टर त्यांना त्यांच्याशी त्यांच्या अडचणीविषयी बोलत असेल किंवा त्यांना विचारपूस करत असेल की या साधारण भावने एक स्माईलसुद्धा दिली असेल कोणाकडे पाहून, तीसुद्धा आहे ना आपलं जे मन हलकं करण्यासाठी किंवा आपल्याला आपल्या अडचणीवर कोणी फुंकर घालण्यासारखं वाटत असतं, ते रायटरने खऱ्या अर्थाने काय जाणलं होतं, राईट. अँड रायटर हॅड फेल दॅट. ओके, ते त्याला महसूस करण्याचं जे म्हणतात, जो हिंदी वर्ड यूज करत आहे, राईट, त्याला फील जे करण्याचं अर्थ आहे तो रायटरने खऱ्या अर्थाने फील केला होता की कंडक्टरचं असं वागणं खरं म्हणजे लोकांचं मन जिंकणं होतं. लोकांच्या कितीतरी अडचणी असतील, कितीतरी त्यांना त्यांच्या जीवनात अडचणी असतील, परंतु त्या कंडक्टरचं वागणं, त्याच्याशी बोलणं किंवा त्याचं ते हसणं, ते पाहूनच लोकांचा जे काही त्रास असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, ते जसं काही विसरून जात असतील. ह्याच पद्धतीने जेव्हा त्याचा रूट चेंज केला गेला, त्याच पद्धतीने रायटरचं म्हणणं आहे की आता ही संधी मला मिळणार नाही. कदाचित त्या मार्गाने प्रवास करणारे लोक आहेत, त्यांना ती संधी मिळेल, त्यांना त्याचा सहवास मिळेल. आणि हेच रायटरचं म्हणणं आहे, द पीपल वुड रिमेंबर यू इफ यू बिहेव नाईसली. दे वुड रिमेंबर यू डेफिनेटली. ओके, आणि तुमच्या त्या चांगल्या गोष्टी, तुमचं ते बोलणं वागणं हे लोकांच्या स्मरणात राहतं. आणि याच पद्धतीने आपल्याला सुद्धा वागायचं आहे. इन द सेम वे, येस, वी आर ॲट पेज नंबर 18. ओके, थर्ड पॅराग्राफ नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. ओके, अँड ह्या तुमचं चांगलं बोलणं वागणं त्या व्यक्तींच्या स्मरणात राहतं. यासाठीच and for this purpose only we should always be good, kind, okay, courteous, humble, okay, and good towards others when we are in conversation, when we are talking to them, when we are maintaining our relations with other. तर आपल्या या जे काही रिलेशन्स आहेत ते मेंटेन करताना आपलं बोलण्यातनं तो भाव व्यक्त व्हायला हवा, लोकांची मन जिंकायला हवी. Next, I am moving ahead. That is sound investment is saying, and these words are kind of investment, and that will help you to get your work done. आणि आपले शब्द तुम्ही जे खर्च करतायत, ज्या साधारण आणि सिंपल पद्धतीने ते जे तुम्ही शब्द इन्व्हेस्ट करतायत आपल्या बोलण्यात वागण्यात, तेच शब्द तुम्हाला कदाचित तुमचे काम पूर्ण करून घेण्यास, या लोकांची मन जिंकण्यात तुम्हाला उपयोगात येतील. सो यू आर नॉट स्पेंडिंग द वर्ड्स, ॲक्च्युली यू आर इन्व्हेस्टिंग. ओके, इन्व्हेस्टिंग इन युअर रिलेशनशिप, investing in your conversation, that to make it more simple, to make it more fruitful, right? या पद्धतीने रायटरचं म्हणणं आहे. नेक्स्ट, I have missed him from his bus. Yes, this is what we learn. त्याचा मार्ग आता बदलला आहे, त्याला दुसऱ्या रूटला ड्युटी दिली गेली कंडक्टरला, आणि कदाचित त्याचा दुसऱ्या रूटला जाणं आणि त्या definitely the passengers that they may be traveling by this route will get the benefit of his company, आणि त्याचा सहवास त्या लोकांना लाभेल, मला नाही. आणि याचं दुःख सुद्धा रायटर व्यक्त करत आहे, and he is feeling sad for this. Okay. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. Okay, it cannot be widely diffused. Okay, diffused means spread. Okay, फैलवणे, right? It cannot be too widely diffused in a rather drab world. And I make no apologize for writing this panegyric on an unknown bus conductor. See, I am not personally talking about the class of the people. Okay, and I apologize for other conductors that I did not talk about them. I'm talking about only about an individual. मी एका व्यक्तीविषयी बोलतो आहे. ओके, आणि मी कुठल्या क्लासविषयी बोलत नाही आहे. कदाचित दुसऱ्यांना वाटेल की हाच का, याच्याविषयीच का, तर त्यासाठी मी अपोलोजाइज, आय से सॉरी फॉर अदर्स, बट वाय शुडंट आय टॉक अबाउट दिस. मी या लोकांविषयी का नाही बोलू, जरी त्याचं काम सामान्य असलं, जरी त्याचा जॉब असा छोटा त्या
you know, even if he is working on that at the lower position, त्या छोट्या पदावर जरी ते काम करत असेल, ते छोटं काम जरी तो सांभाळत असेल, ओके, बट आय हॅव इमेन्स रिस्पेक्ट फॉर दिस मॅन. या व्यक्तीसाठी मला एवढा सन्मान का आहे ते मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. व्हॉट ही सेइंग इट, if Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherers. Leech gatherer means the subject of Wordsworth poem Resolution and Independence. And the leech gatherers, okay, leech is a kind of insect they would gather. They are talking about the people, right? Those are very common people, right? Poor people, and their work is to gather leech. Okay. तर हे साधारण लोक जर वर्ड्सवर्थ सारखा मोठा कवी, ओके, एवढ्या मोठ्या पदाचा या नावलौकिक मिळवलेला कवी, द ग्रेटेस्ट, राईट, द पोएट ऑफ हिज टाइम is writing about this common people, then why shouldn't I talk about this, the common man conductor. जर वर्ड्सवर्थ सारखा माणूस है ना, एक श्रेष्ठ आणि बेस्ट कवी जर त्या लीच गॅदरर सामान्य है ना व्यक्तींविषयी बोलत असेल, राईट, कामगारांविषयी बोलत असेल, जे छोटे मोठे काम म्हणजे ते लीच एक इन्सेक्ट गोळा करून आणि त्यांच्या वागण्या बोलण्यात काय फिलॉसॉफी ते मांडण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर मी का म्हणून वाय शुडंट आय टॉक अबाउट दिस कॉमन मॅन कंडक्टर. मलाही स्वाभिमान, मलाही अभिमान वाटतो या गोष्टीचा है ना, आणि अभिमान आहे या व्यक्तीचा की त्याच्या त्या वागण्या बोलण्यातनं मला काही शिकायला मिळालं. ओके, आय लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मॅन. And on the and in the same way he is talking about on the lonely moor, barren land. Lonely moor means barren land. जर हे आदिवासी लोक या छोटे यांना समाजातली लोक हे लीच गॅदरर या अशा जमिनीवर की जर काही उगत नाही अशा ठिकाणी काम करून आपला दैनंदिन जीवन यांना जर घालवत असतील आणि त्यांच्यापासून काय फिलॉसॉफी मला शिकायला मिळाली हे जर वर्ड्सवर्थ आपल्या लिखाणात दाखवत असेल, तर त्याच पद्धतीने इन द सेम वे आय एम हिअर टू टॉक अबाउट दिस द मॅन कंडक्टर. I'm moving ahead. I see no reason why lesser people should not take lessons in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. So in very simple way, though we find the job, the work of this conductor of lower status, you may not consider and dignify the work of the man, but the way he treats, the way he perform his duties and render his service to the people and talk to them nicely teach us something best things and the life changing experience about life. जरी त्याचा पद छोटं असलं, जरी त्याचं काम छोटं असलं, तरी त्या व्यक्तीपासून शिकण्यासारखं इतकं काही दिलं आहे, इतकं काही आपण शिकत असतो की त्याने आपलं जीवन यांना समृद्ध होऊ शकतं. वी कॅन मेक आवर लाईफ मिनिंगफुल. आपल्या या जीवनाला अर्थ प्राप्त होऊ शकतो. Why? However, the good and the better way you may be living your life, you may be holding the good position in your life. तुम्ही जगत असताना खूप मोठ्या पदावर जरी काम करत असलात, परंतु तुमच्या वागण्यात ती सभ्यता दिसत नसेल, तर त्याला काही अर्थ नाही आहे. In the same way, we learn the best lesson of life, that how to be with other, how to treat others, how to be good with others, and what language and the way we should have and observe when we talk to others. This should be well managed, and that thing we learn from this. So how you can be humble in your profession, and earn dignity even in this way. पद किती छोटं असलं, पण हाऊ यू कॅन अर्न दिस रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, दॅट इज इम्पॉर्टंट आहे ना. आणि आपल्याला जो सन्मान मिळत असतो तो आपल्याला पदाला नसतो, ते आपल्या वागण्या बोलण्याला असतो. ते समजवण्याचं काम रायटर इज गिव्हिंग अस. रायटर ह्या सोप्या एका छोट्या उदाहरणात आपल्याला सांगू इच्छितो. इन द सेम वे, यस, फाईन, राईट, अटेंडन्स,
Shraddha Kailas Sendane. Fine, right? Fine. So, what way we should behave and talk to other? That is, the lesson is given and is about on saying please. What happens when you say please? On saying please, what happens when you say please? काय उघडतं, काय होतं नक्की जेव्हा तुम्ही प्लीज म्हणतात? या शब्दाचा किती मोठा प्रभाव इम्पॅक्ट वी सी ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोकांच्या मनावर आहे ना आणि त्यांच्या हृदयावर. जर तुम्हाला राज्य करायचं असेल, इफ यू वॉन्ट टू विन देअर हार्ट्स, ओके, यू मस्ट use these words, golden words. Thank you, excuse me, may I, would you please, like this. Okay, असा या पद्धतीचा वापर करणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्यावर आपल्याला खूप एक कमांड घ्यायची आहे त्यावर आपल्याला आपलं स्वामित्व गाजवायचं आहे या भाषाशास्त्रावर. Fine, is this clear? So in this way the writer is talking about his good quality. And once again, the time is over here. I actually wanted to finish the lesson here itself, but the time is over now. So better is that I stop and wind up my lecture here, right? Great. So students, join करा, share करा आणि याच पद्धतीने ह्या आपल्या सिरीजला, लेक्चर सिरीजला जे ऑनलाईन चॅनल आपण जे सुरू केलं आहे त्याला प्रतिसाद तुमचा मिळायलाच हवा. थँक्यू व्हेरी मच.